জানি। আজকে কেউ জয়েন নাও করে কিছু বলার নেই। আমি নর্মাল করছে খুলবো, 10-15 মিনিট দেখবো, জয়েন করলে করলো, না করলে করলো না। Good news, sir. Good morning. Namaskar, Manager. Okay, so we'd like to start. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. স্যার হ্যাঁ বলো। বলছে কালকের প্রবলেমটা একটু মানে হচ্ছিল না, আমি মেল করেছিলাম, দেখবেন একটু। হ্যাঁ কি প্রবলেম হচ্ছে? প্রবলেম বলতে মানে এই রেসপন্সটা কেমন আসছে, ঠিকঠাক আসছে না, মানে স্টপ ফিল্টার মতো আসছে। ঠিক আছে, রেসপন্সটা আসছে না তাহলে করে দেখতে হবে। তুমি ছাড়া আর কেউ ট্রাই করেছে? আর কে ট্রাই করেছে? বাকিরা জয়েন করুক, আমি জিজ্ঞেস করছি, যদি না হয় তাহলে আমি করে দেবো, দেখবো। স্যার আমি সলভ করে ওটা পিডিএফটা পাঠিয়েছি, আপনি একটু। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখবো দেখবো না, বাকিরাও করুক, যে বাকিরা যদি কেউ করে ফেলে তাহলে সেটা নয় দেখে নেবে, আর যদি কেউ করতে না পারে তখন আমি করবো। দেখি আমি বাকিদের জিজ্ঞেস করি কি ব্যাপার, করেছে কিনা। কালকে এমনি 8081 ভ্যালু তো বেরোচ্ছে তো? হ্যাঁ ওগুলো তো আসছে, বাট পরে যে রেসপন্সটা যখন দেখছি আর কি। না, ডেটার প্যাটার্নটা ঠিক আছে, মানে একবার এটা তো ব্যান্ড স্টপ ফিল্টার, তাই তো? ব্যান্ড স্টপ ফিল্টার মানে তোমার ডেটাটা এক সময় বেসিক থেকে কম হয়ে বেশি সেই ডেটাটা আসছে মানে স্যার প্যাটার্নটা। ওই আপনার জিরোতে আছে 0.9, তারপর পাই/8 বেড়ে যাচ্ছে 1 হলো তারপরে? মানে তারপরে কমছে পাই/2 0.8 মতো, তারপর 3 পাই/8 জিরোর কাছাকাছি, তারপর হ্যাঁ ওটা আবার বাড়ছে 4 পাই/8 0.42 সামথিং, হ্যাঁ 5 পাই/8 আবার 1.12, তারপরে আবার কমছে 6 পাই/8 মোটামুটি 1.99, 7 পাই/8 আবার কমে আসছে 8.5, মানে 0.85 আর কি। তারপর আবার পায়ে আসছে মানে ওয়ান বাড়ছে পয়েন্ট ওয়ান কমছে বাড়ছে কমছে এরকম হচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ। তাহলে এরকম তো হওয়ার কথা নয় গো। ঠিক আছে, এটা আমি দেখছি। 0.3 তো নিচের দিকটা, মানে 0.3 কাট অফ, 0 না, হওয়ার কথা না। আর বাকি আর কে করেছে এটা, অ্যাটেন্ড করেছে? কোনটা স্যার? ওই কালকের প্রবলেমটা, গতকাল যেটা দিয়েছি। আচ্ছা ওই ইয়েটা, গ্রাফটা? হ্যাঁ গ্রাফটা দেখা হয়নি স্যার, আমি H0 H1 এর ভ্যালু গুলো বের করেছি জাস্ট। হ্যাঁ, তো ঠিক আছে। তো ওই অমিত বলছে নাকি গ্রাফটা ঠিক আসছে না, তুমি একটু করে দেখো। আর আর নুপুর কি খবর, নুপুর? স্যার আমিও দেখিনি গ্রাফটা। আচ্ছা শোনো, কাল তুমি যারা হচ্ছে হ্যাঁ। করবে, যেটা হচ্ছে যে যেহেতু এইচএর জন্য বার করেছো তো, এবার গ্রাফটা ড্র করে দেখবে। ঠিক আছে, গ্রাফটা যদি গন্ডগোল আছে তাহলে আমি তারপরে দেখবো, তোমরা দুজন দেখো। আর ঠিক বাকিদেরও, আছে স্যার। আর বাকিরা যারা, অনুষ্কা তোমরা করেছো হ্যাঁ স্যার, তো স্যার তোমার? 80 ওগুলো বের করছি। ঠিক আছে, তো বাকিটা একটু করে দেখো দেখি। ওই H0 H1 H2 বেরোচ্ছে যখন, তখন এবার বাকিটাও করতে হবে, মানে গ্রাফটা ফাইনাল পর্যন্ত প্লট করে দেখো, ম্যাগনিটিউডটা বার করে যে ঠিক আসছে কিনা। ঠিক আছে, তারপরে যদি কোনো অসুবিধা থাকে তাহলে না আমি সলভ করে দেখবো গ্রাফটা। ঠিক আছে, তো ঠিক আছে এইটা স্যার। তোমরা এজ এ টাস্ক হিসেবে করো। ঠিক আছে, তো দেন উইল ডিসকাস অল দিস থিং। ওকে, নাও লেট আস look into the what I said, the direct form realization or realization of this. Acha, realization, why to realize a filter? Why to realize a filter means to identify what are the hardware requirements of this design. So we have designed a FIR filter. Now, what is the hardware requirement of this filter? And how to design a practical system, FIR system? That we will look into in realization part. Okay, realization part.
So what you have to realize, this is your low pass filter design which I have explained or which I have discussed during filter design techniques. Now at this stage what I would like to discuss is, so this particular design which you are familiar with, probably last 3-4 class we are discussing of different kind of filter design: low pass filter, high pass filter, band pass filter and band stop filter. These are the 4 different kinds of filter, basic different kinds of filter. Now what I am saying that once we design this, we have got to filter design means we have obtained HM. Now if we have different kind of filter, different kind of filter, we are having different kind of HN, and these HN are also called filter coefficient. On the basis of the value of HN, you are having different kind of filter. Do you agree with that? HN, suppose for n equal to 7, you are having 7 value for low pass filter, you are having 7 value for high pass filter, 7 value for band stop filter. Band pass filter, you are having all value less if you are using Hanning window. Okay, so my point is that filter is essentially, filter design means we are obtaining HN, and to obtain the frequency response you obtain H of e power j omega. Now realization of filter, essentially it is done in practice by Z domain. So once we have obtained HN, we can always find HZ, right? So we have obtained different HN value, H0, H0, H1, H2, starting with H0, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H4, H5, H6. So once we have obtained these values, so because n equal to 7, so 0 to n minus 1 means 0 to 6, right? So we have got 6 filter coefficient, and depending on this value of this filter coefficient, we have designed the filter, right? Now different filters may have same realization. Then what is the difference? Difference is the value of Hn. On the basis of value of Hn, the filter characteristics is determined, right? See, number of values may be same in case of low pass filter as well as high pass filter as well as band stop filter. Number of values may be same. If the number of values are same, then number of values I'm talking about, that is H0 up to H6. But what is the value of H0 and what is the value of H1? That could take different value. That could take different value. So H1, H2, एक मिनट, हाँ, একটা, ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है. So different kind of filter. So we have different kind of filter coefficients. What I'm telling that number of filter coefficient may be same. If I say order is 7, but the value of the filter coefficient is different for different kind of filter. That is what I'm pressing upon. We'll understand this. Suppose this is a low pass filter that we have done this particular problem. Now, what is the Z transform? Z transform Hz equal to Z transform Hn, n equal to 0 to n minus 1, Hn Z power minus n. So n equal to 0 to 6, n equal to 0 to 6, Hn Z power minus n. Now, if I write H0, H1 Z power minus 1, H2, H2 Z power minus 2, and H3 Z power minus 3, H4 Z power minus 4. This is what essentially Z transform. Now we have seen H0 equal to H6, which you have seen earlier, that H0 equal to H6, H0 equal to H6, H1 equal to H5, H2 equal to H4, like that, and H3 is separate. So on the basis of that, what I can do, I can group this H0 into 1 plus Z power minus 6, H1 into Z power minus 1, Z power minus 5, H2 into Z to the power minus 2, Z power minus 4, H3 into Z power minus 3. Now we can substitute the value of H0, H1, H2, H3. What I am saying that in this Hz, this Hz may be the representation of any kind of filter. In this step, it is any kind of filter. But on the basis of depending on value of H0, H1, H2 or H3, it will decide it is what kind of filter. That is what I am tracing upon. That if I write this particular thing, Hz, H0 into this,
that may represent any filter transform function for n equal to 7. Only thing, if I write h0 equal to this, h1 equal to this, h2 equal to this, h3 equal to this, then it becomes a locus filter. Now, you know yn equal to xn convolution hn. Xn is the input, hn is the impulse response, so n is the output. Then if you take the z transform, yz equal to x of z multiplied by hz, means convolution in time domain, that corresponds to multiplication in z domain. From this, if you find hz, hz becomes yz by xz. So this is your essentially your hz, which I can write yz by xz. This will be this. Okay. Then we have to realize this. Realization means what I have discussed during direct from 1, direct from 2, that you have to start with input and I have to go to the output. Start with an input, we have to go through the diagram and we have to go to the output. So in this particular realization, if I say this is my input z transform xz, then this is z inverse xz, because this is z inverse essentially a delay. For example, if you have xn is the input, output is x of n minus 1. If I write in the block z inverse, so a z inverse is essentially the block which represent the hz. If I give the input xn, output will be x of n minus 1. Agreed? So z inverse essentially gives you a delay. Now I'm trying to realize this function. So xz is the input. So z inverse xz. So here z inverse xz, z power minus 2 xz, another delay, and z power minus 3 xz. So what then? If I write like this, z power minus 4 xz, z power minus 5 xz, z power minus 6 xz. Why I'm doing like that? Because highest power I am seeing this is z power minus 6. So I have to realize xz, z power minus 6 xz, z power minus 1, z power minus 3, minus 2, minus 4. Essentially 1, 2, 3, 4, 5, and minus 6. So what I am doing that now I am adding, here it is xz, and this is z power minus 6 xz, because here this is z power minus 4, this is z power minus 5, this is z power minus 5, 6. So if I add these two, this will give you this particular term xz plus z to the power minus 6 xz, right? Similarly, if I add these two, then this will be equal to z power minus 1 xz plus z power minus 5 xz. This corresponds to this term. And this add, if you do z power minus 2 xz plus z power minus 4 xz, this corresponds to this particular term. And this is your z power minus 3. Now, if I multiply h0, h0 is essentially, this term is multiplied with say h0. h0 is essentially like this. So h0 is, you know, so this we add, multiply by h0, this we add, multiply by h1, this we add, multiplied by h2, this we add and multiplied by h3. Then this addition comes here, this addition comes here, this addition comes here, this addition comes here. And if we add them together, we will get yz. So yz is essentially a realization of xz to yz, which means if we get some xz input, we will get output yz, which is the filtered output if I go through this harder realization. Now, as you know that this triangular sign is nothing but a multiplier. So sign of a multiplier. This plus is an adder, and this is also a multiplier, h1. So h0, h1, h2, h3, they are the multipliers of this addition sum. So to realize this low pass filter, I require 3 delay here. So total 6 number of delay elements, 6 delay elements. If we have 3 and if we have 6 adder, and we require 4 multiplier to realize this filter. So to realize the low pass filter of order 7, we require 6 delay, 6 adder, and 4 multiplier. So this is realization of FIR filter, low pass filter. Now in case of high pass filter or band pass filter, band stop filter, or even band pass filter of Windows, so realization will remain same for a particular order. Only thing which could vary, that H0, H1, H2, H3. This will vary, otherwise entire realization for high pass filter as well as band pass filter or band stop filter remains same. But sometimes it may so happen that the particular window, maybe one term maybe gets 0, like what happened in case of band pass filter, your H0 becomes 0. Anyway, I will come to that problem. So if one of the coefficient is 0, then this multiplier may be off. So such a case, you may remove one multiplier or one adder depending on the particular window techniques. So these window techniques has vary from one to another
this will sometimes reduce the hardware requirement as well. Okay, question. Any question if you can ask? Question. Hello? হ্যাঁ স্যার শোনা ঠিক যাচ্ছে। আছে? এবার ঠিক আছে। মাঝখানে কেটে গেছিল নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ বলো, any question? Question. If you have you understood or anything, if you have any question? আরেকবার স্যার বলুন না মানে কোন জায়গাটা? আরেকবার বলুন। কোনটা বলবে? Realization. গোড়াটা আরেকবার বলবেন স্যার, আমার নেটের প্রবলেম ছিল, আমি ছিলাম না। Let me repeat. স্যার আপনি ওই ইয়েটা ওই যে ছকটা এঁকেছেন Realization. ওটা, এই হ্যাঁ ছকটা? রিয়েলাইজেশন। হ্যাঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ Realization means if you look at the realization, what is there? You have to add xz and z power minus 6 xz, right? So what you have to do while doing this particular structure, you have to you have to count the number of delay. Suppose number of delay element required, if it is z power minus 6, you require 6 delay elements. So we have স্ক্রিন discussed. শেয়ার বন্ধ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, স্ক্রিন শেয়ার বন্ধ হয়ে গেছে। স্ক্রিন স্ক্রিন শেয়ার শেয়ার হচ্ছে না। হচ্ছে না? হ্যাঁ না। হয়েছে? হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ So what I am saying that if I have number of delay elements, suppose say power of z is maximum minus 6. Now again we have to understand what is the order of the filter. If order of the filter is 7, then power will be minus 6. If order of the filter is 9, then power will be minus 8. So if you have 8 number of delay elements, so you have to divide by 4 and 4. So this line you will take 4 delay, this line 4 delay. Now you require 6 delay here. So we will write 3 delay element here and 3 delay element at the bottom, right? Now what I am saying that realization means a diagram in which if I get an input one side, I will get other side as the output while moving through this diagram. So if I start with xz, I have to reach yz, that means this expression, through this diagram. Now, if I have xz, then if I z inverse here, then output will be z inverse xz. Okay. Then again, if I have a z inverse, then it will be z power minus 2 xz. Here it is z power minus 3 xz. So each delay element xz crossing, it will be multiplied by xz only. Now, at this point, what is the input? Z power minus 3 xz. Okay. So if it is z power minus 3 xz, now output will be z power minus 4 xz, and here it is z power minus 5 xz, and here it is z power minus 6 xz. Okay. All right. Fine. Now you have to add xz plus z power minus 6 xz. So xz is coming here, z power minus 6 coming here. You add them together. Similarly, you have to add z power minus 1 xz and z power minus 5 xz. This is coming here, and z power minus 5. You add them together. Then this time you have to write z power minus 2 xz and z power minus 4 xz. You can add them together, and you can take this output from here, like that. So if you do like that, then what happened? You have to multiply with h0. So this summation, you have to multiply it with h0. If you look at here, this is h0. H0 is this value we have already calculated for this particular low pass filter design. Once you have estimated already, then this you have to multiply with h0. This summation you have to multiply with h1. This summation you have to multiply with h2, and this you have to multiply it with h3. Now I require all this multiplier because these are all non-zero value. H0 is a non-zero value, all are non-zero value. I require all this multiplier. Now this comes here, and this after multiplication coming here, adding together. This is coming here, adding together. This is coming here, adding together. Then you will get the total output. All right. So yz, essentially this expression starting with xz, you can reach. If I go through this diagram, I will get the output. So if I give the xz here, I will get the output here. Now, what I have said after this, that to realize this FIR filter, low pass filter, linear phase, that I require 1, 2, 3, 4, 5, 6 number of delay element. Delay element essentially realized using D flip-flop, and we require 3 adder, and we require 4 multiplier.
So, and no, 6 adder, 6 adder and 4 multiplier. So 6 delay element, 6 adder and 4 multiplier. With this, we can realize this filter. Okay. So this is the realization of low pass filter. So first we have designed low pass filter using certain window technique. This will give you the low pass filter response. After designing, we have to obtain the frequency response that you have obtained. But if the question also required that realize this diagram, then you have to realize like this. While realizing, first you have to identify number of delay elements, and number of delay elements you have to define in two halves. First, that is upper half and lower half, and you have to delay element distribute accordingly. Now, suppose in case of say order is 6, then you have to 5 to the power minus 5. In such a case, what you have to do, we have to say 3 top and 2 bottom. That you can take, not an issue. It is up to you how do you realize this. Okay. Any doubt you can ask? Any doubt? No doubt. So everything all right? Yes, sir. Bas, very good. Now, so low pass filter, high pass filter, and band pass filter, and what do you call band stop filter, all are having same realization. Only thing you have to say sometimes 80 may be 0, which is the band pass filter case that I will discuss. If you have understood this, then you should be in a position to realize any filter. Is not it? You should be in a position to realize any filter. What is there? That will be same thing. Only thing that could differ, instead of z power minus 5, it will be z power minus 7 maximum element. It may be z power minus 10 maximum element for n equal to 11, like that. The realization will be mentioned. Now I will take another example that we have discussed already, that is band pass filter. I would like to realize this particular filter because I have chosen to realize this because there is one problem, that is one coefficient is 0. Now if you realize this filter, let me see. Suppose again the same thing, n equal to 0 to 7. So we will be having the same expression of Hz. So Z transform of Hn is the Hz. Hn is the impulse response and Hz is known as the transfer function. Okay. So Z transform of the impulse response is the transfer function of the system. This question comes many times in GATE university problem, and everywhere the question was there. What is the transform of the impulse response? Any transform of the impulse response will be the transfer function of the system. Okay. So impulse response is the time domain representation or characterization of the system, and transfer function is the frequency domain or Z domain characterization of the system. These are the two things that we have to discuss. Now, Hz equal to Z transform of Hn. So n equal to 0 to n minus 1, n equal to 0 to 6, Hn Z power minus n as usual is the formula of Z transform. Now we can elaborate this. H0, H1, Z power minus 1 means you have to put n equal to 0, n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, n equal to 5, n equal to 6. And since we are designing the practical filters, so we cannot have negative n. All positive values of n will be there. Okay, so now H0 and H6, H0 equal to H6 because we are using this symmetry condition. If we are using this symmetry condition, then H6 equal to H0, H4 equal to H2, and H5 equal to H1, which you have already know. We have already discussed this thing because this is corresponds to symmetry condition Hn equal to H of n minus 1 minus n. All right. So this is correspond to that symmetry condition. H of n equal to H of n minus 1 minus n. Symmetry condition. This symmetry condition we have assumed for designing the system. Okay. So what we know, H0 equal to H6, H1 equal to H5, and H2 equal to H4. H2 equal to H4, this we know. And if we apply this, then H0 equal to H6 means 1 plus Z power minus 6, and H1 equal to H5. So H1 equal to Z power minus 1, Z power minus 5, and H2 equal to Z power minus 2, Z power minus 4. So H2 put a common, H2 equal to H4, H2 equal to H4. So if I take H2, Z power minus 2, Z power minus 4, and H3 equal to Z power minus 3, H3 to Z power minus 6 is here. Now what I will to do, I have to substitute H0, H1, H2, and H3 as well. All right. So here H0 is 0. See this particular example, if we see,
see H6 equal to H0 equal to 0. So one multiplier is not required. So H0 into equal to H6, that is equal to 0. So H0 equal to H6 equal to 0 means we have eliminated that particular term. So I have left with only 3 terms, z power minus 1, z power minus 5 into H1 and z power minus 2, z power minus 4 multiplied by H2 and H3 into z power minus 3. This term will be left with. Now we are having yz equal to this. So I have to realize this. So I am now having, if you look at this up to z power minus 5, because z power minus 6 term is eliminated. So minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. So I require 5 delay element to realize z power minus 5. So I have taken 3 delay in the upper half and 2 delay in the bottom. So one thing is important here, that so if I take 3 here, 2 here, all right, not a problem. But in case of 6, we have another delay here. Now, in the process of reduction of one delay, we have reduced one adder here. One adder, not one adder, 2 adders are less, and one multiplier is reduced. Okay. Now, if I look at this term, z power minus 1 xz and z power minus 5 xz, this is z power minus 1 xz and z power minus 5 xz. They are added together. That will be multiplied by h1. This is essentially h1. So h1 I have multiplied, and these 2 would be added and multiplied by h2, and this summation is coming here, and this is z power minus 3, this is multiplied by h3. If you look at z power minus 3 xz multiplied by h3, 0.25, 0.25 is essentially h3. If you look here also, h3 equal to 0.25, 0.25, like that. So once you do that, then you have to get all these things. If you add, then you will get yz starting with xz. Another important thing to note at this stage, what I have made a mistake in this previous diagram is that, what is the problem in the previous diagram in low pass filter? বলো দেখি diagram দেখে কি problem ছিল যেটা আমি এখানে কারেক্ট করেছি? হ্যাঁ, দেখে বলো দেখি কি রিয়েলাইজেশন। হ্যাঁ, এখানে কি কি লেখা না এমনি ঠিক আছে, কি মানে লেখার স্টাইলে কি গন্ডগোল আছে বলো তো? বলতে পারবে? হ্যাঁ স্যার এইগুলো H1N এর ইয়েতে লিখেছেন এই জিনিসগুলো। H0 H1 না, ওগুলো তো ভ্যালু তুমি আগে ক্যালকুলেট করা আছে, ঠিক আছে, না তা বলছি না, আমি বলছি কোথায় গন্ডগোলটা হয়েছে। দেখো, আমি z ফর মাইনাস 5 এক্সাক্টটা দাগের উপরে লিখেছি না, এই নিচে এই লাইনটার উপরে লিখেছি তো। হ্যাঁ, এবারে এই লাইন যখন তুমি অ্যারোটা টানছো তখন মনে হচ্ছে ওটা কাটা চলে গেছে, তার মানে কি ওইটা আমাকে দাগের নিচে লিখতে হবে, তাই না? দাগের নিচে যদি লিখি তাহলে ওটা কাটা যাবে না। তাহলে এইটা আমি প্রথমবার যখন লিখি এটা তখন মিস্টেক হয়েছিল, পরে যখন আমার পরেরটা ব্যান্ড পাস যাওয়ার পরে তখন আমি কিন্তু কারেক্ট করেছি ওটা। এবার ধরো জেড পাওয়ার মাইনাস 4 এর উপর দিয়ে আমি তুলছি, এটা মনে হতে পারে যেন জেড পাওয়ার মাইনাস 4টা আমি কেটে দিচ্ছি, তা তো নয়, এটা তো থাকবে। তাহলে এটা যদি আমি নিচে লিখি তাহলে আমার সুবিধা, তাই না? পুরোটা দেখা, হ্যাঁ, পুরোটা দেখা যাবে, কারণ আমি এইখানে এসেও আমি ব্যাপারটা রিয়েলাইজ করি, তখন রিয়েলাইজ করার সুবিধা আমি অলরেডি লিখে ফেলেছি এটা আমি, এটা তো পেনে লেখা কাজ, এটা মুছতে পারবো না। তো যাই হোক, তবে ইট ইজ অলওয়েজ ডিজায়ারেবল এনি ডায়াগ্রাম ইউ শুড ড্র বাই পেন্সিল, এটা অলওয়েজ ডিজায়ারেবল, ঠিক আছে, draw by pencil. But again, if you draw by pencil, it will take little more time, so time is also a constant, so we have to manage accordingly. But of course, your FFT diagram you must and should do with pencil, right? There is no other alternative, because if you draw with pen, then if some mistake, entire problem will go wrong in FFT diagram, if you remember 8-point FFT. So it is advisable you should draw all the diagram in pencil, not by pen. So this is the mistake what I did it above the line, so you should write bottom of the line, so then this arrow will not be over that particular writing. Okay, that I have made corrected while doing this realization. While doing this realization, I have made it correct. Then I have written this at the bottom, then everything all right, it looks nice, is not it? So this is the realization of this. Now, if you have understood this, then low pass filter, other two filter that you have, like high pass filter and band stop filter, they will have the same diagram of low pass filter,
with 6 number of delay, everything will be same. Only you have to change H0, H1 and H2 and H3. Otherwise, low pass filter diagram will be same for, because order is 7 everywhere. That's why I have not done these two filters. So you can do your own. You can do your own in the sense, whatever low pass filter derivation and diagram, this will be identical. Only thing will be your H0, H1, H2, H3 are different. So high pass filter and band stop filter I have not done. So it is your task, you do it. And low pass filter I have already given. According to that, it will be same. And band pass filter that I have done, this is because there is a 3 and 2, 5 delay. So such kind of thing, how to tackle that I have discussed. So the thing is that why this kind of returning structure, because I have to add this term. Add this term. If I have to add this term, if suppose this term is here, another term is here, then you cannot add, right? You cannot add means then diagram will not look nice. That's why when you require to add those terms, so you have to prepare a returning structure in such a way so that addition looks nice. That's why such kind of returning structure. Okay, then I hope you have understood this realization. Any doubt you can ask? No doubt? No. Anybody having any doubt? क्या सब ठीक है? Yes, sir. ठीक है जी? अच्छा. Now I have to tell you a few things. Okay. Syllabus, probably one more topic is left, IR filter. Okay, but laboratory syllabus is not yet started, is not it? So I will take 4 or 5 laboratory class also. Okay, maybe in 2 or 3 laboratory class in June and 2 or 3 laboratory class in July, and you have to prepare for that laboratory copy. So what I will do, acha, do you have MATLAB in your machine? MATLAB? No, sir. কারো কাছে নেই? হ্যাঁ, কেয়ার কাছে তো নাই বুঝলাম, নাকি কেয়ার নেই? না আচ্ছা, হ্যাঁ অনুষ্কা, স্যার, আমার কাছে নেই। অনুষ্কা, না স্যার নেই নেই স্যার অমিত, অমিত, হ্যাঁ স্যার, ম্যাটল্যাব আছে? হ্যাঁ ম্যাটল্যাব আছে? আচ্ছা। হ্যাঁ। আর অনন্যা? আছে। অনন্যা? আছে স্যার, কিন্তু ওই ভার্সনটা কাজ করবে কিনা জানি না। অনুষ্কা? না ম্যাটল্যাব স্যার আছে? নেই। নূপুর? না স্যার, নেই আমার। অরিত্রিয়া? না স্যার নেই। নেই। আনু? না স্যার, নেই। নেই। আচ্ছা, সো ম্যাটল্যাব যদি না থাকে তাহলে অমিতের কাছে আছে তো? অমিতের ম্যাটল্যাব চলে? হ্যাঁ স্যার, ভেরি গুড, মোটামুটি চলে। মোটামুটি চলে, ঠিক আছে। তাহলে এক কাজ করবে, আমি কোডটা পড়িয়ে দেবো, বুঝলে? কোডটা আমি পড়িয়ে দেবো ক্লাসে, অমিত কোডটা রান করাবে, ঠিক আছে? কোডটা রান করে ফাইলগুলো আমার কাছে পাঠাবে, আমি আবার চেক করে দিয়ে দেবো, বাকিরা সবাই অমিতের কাছ থেকে নিয়ে নেবে। হ্যাঁ, ও স্যার ওকে বলুন যেন দিয়ে দেয়। না 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 না, অমিত তো আমার কাছে কোডটা পাঠাবে, আমি সেটাকে ফাইনাল কোডটা রান করে আপনি সেন্ড করে দেবেন। আমি কোডটা সেন্ড করে অমিত আমার কাছে পাঠাবে, আমি সেইটাকে মডিফাই করে একটা বানিয়ে দেবো ঠিকঠাক করে, সেইটা আমি সবাইকে পাঠাবো, ঠিক আছে? তাহলে অমিত কোডগুলোকে আমি কোডগুলো পড়াবো, মানে কেন ওটা লিখছে সেটা জানতে কপিতে হবে। লিখতে হবে স্যার, না, না। কপিতে লিখতে হবে। আমি তোমাদেরকে এই টাইপ করে পিডিএফ করে দেখাবো, সেইটা তোমরা ওয়ার্ড ফাইলে টাইপ করে নেবে। ছোট ছোট কোড তো, 10 লাইন, 15 লাইন, 20 লাইন। যদি 10টা প্র্যাকটিক্যাল হয় তাহলে 10 10 100 লাইন, তো 10 দিন লিখে 10-12টা করে লাইন, ঠিক আছে? একটা করে প্র্যাকটিক্যাল একজন একজন করে লিখে নেবে। একটা প্র্যাকটিক্যাল কেয়া লিখলে, একটা নূপুর, একটা অনন্যা, একটা অরিত্রিয়া, একটা অনুষ্কা, একটা অমিত, এই যে কটা নাম মনে পড়লো সে কটা বললাম আর কি, বাকি আর যারা আছে তারা একটা করে লিখে নেবে, ঠিক আছে? সবাই একটা একটা করে প্র্যাকটিক্যাল লিখলে, ঠিক আছে? যে টাইপ করে ওয়ার্ড ফাইলটা বানালো, সবার ফাইলটা সবাই শেয়ার করে নিলে, এমনিতেই তো সবাই দেখে দেখে প্র্যাকটিক্যাল লেখো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে সুবিধা হবে। সুবিধা হবে। তাহলে এক একজন একটা একটা করে প্র্যাকটিক্যাল টাইপ করলো, তো এক একজনকে 10 লাইন করে টাইপ করতে 10 মিনিট লাগবে, আরো কম লাগবে যারা আমার থেকে তাড়াতাড়ি টাইপ করতে পারবে। তোমরা তো আমার থেকে টাইপ তাড়াতাড়ি করতে পারার কথা, ঠিক আছে? তো যাই হোক, তো সেই কারণে গোটা 10 প্র্যাকটিক্যাল আমি করিয়ে দেবো, প্র্যাকটিক্যালের কোডটা দিয়ে দেবো, কোডটা আমি রান করে আমাকে পাঠাবে, সেই ফাইলটাকে কম্পোজ করে আমি একটা ওয়ার্ড ফাইল বানিয়ে দেবো,
দিয়ে সেই ওয়ার্ড ফাইল লেখার ফাইল আর 2 লাইন 4 লাইন করে থিওরি, আমি যে থিওরি পড়িয়েছি তার থেকে 2 লাইন 4 লাইন করে লিখে দেবে। বুঝা গেল? বাস, তাহলে ম্যানুয়াল তৈরি হয়ে ল্যাবে তোমাদের ফাইল তৈরি হয়ে যাবে, যে সেইটা পিডিএফ করে আমাকে মেল করে দেওয়া মানে ল্যাবের ম্যানুয়াল তৈরি হয়ে গেল। ঠিক আছে? তারপরে যদি কলেজ খুললে হার্ড কপি কেউ করতে বলে, ওইটা প্রিন্ট আউট করে দিয়ে দেবে, বলবে স্যার এটাই বলেছে। মিটে গেল? মিটে গেল? তাহলে সেইভাবে আমি ল্যাবটা করাবো। এবার 2 নম্বর আরেকটা কথা বলার আছে আমার, ঠিক আছে? সেটা হলো শুধু থিওরি আর ওই প্রোগ্রামই লিখতে হবে? আবার কি লিখবে? থিওরি, প্রোগ্রাম, আর অমিত আমাকে যেটা গ্রাফটা গুলো পাঠাবে প্রিন্ট স্ক্রিন করে, সেইগুলোকে কম্পাইল করে আমি একটা আউটপুট ফাইলটা বানিয়ে দেবো। আউটপুট ফাইলটার মধ্যে পেস্ট করে নেবে। এবার ধরো যদি আউটপুট ফাইলটা আমি একটা পেজ বানিয়ে দিই, তার 2টো পিডিএফ অ্যাড করলে তোমাদের ফাইলটা তৈরি হয়ে গেল। ঠিক আছে? তার মানে যে 8-9 জন ক্লাস করছো তারা প্রজেক্ট তৈরি করবে। তোমাদের এই ফাইলটা তৈরি করে বাকি যারা ক্লাস করছে না ওদেরকে দিতে হবে তো, হ্যাঁ? ওদেরকে ওটা দিতে হবে, কারণ ওদেরও ফাইল তৈরি করতে হবে তো। যেরকম তোমার হয় 8-10 লেখে তো 2-5 জনই। ঠিক আছে? তো এই তবে ল্যাবরেটরি ক্লাস যখন হবে, ল্যাবরেটরিতে কিন্তু যে 10 জন তোমরা করছো আর বাকি যারা করবে না তাদের কিন্তু ওইটা একটা ডিফারেন্স আমি করে দেবো, একটা গ্রেডের ডিফারেন্স আমি করে দেবো। ওইটা কিন্তু মানে ক্লাসের মতো হবে না। ক্লাসের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, যারা ধরো ক্লাস করছে না জুমে, অথচ যারা তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিচ্ছে তাদেরকে নাম্বার দিচ্ছি, তাদেরকে কম নাম্বার দিচ্ছি না। ঠিক আছে? তারাও 22-24 পাচ্ছে, 25 দিচ্ছি না, 25 তাদেরকে দিচ্ছি যারা ক্লাস করছে। মানে আমাকে তো বুঝতে হবে কে জানে জিএসপিরা শিখলো কতটা, সে কারণে তাদেরকে নাম্বার দিচ্ছি। যারা এই অনলাইনে জমা করছে জমা দিচ্ছি, কিন্তু ল্যাবরেটরি ক্লাস যখন হবে সেই ক্লাসে কিন্তু জুমে অ্যাটেন্ড করাটা ম্যান্ডেটরি। যারা করবে তারা বেশি নম্বর পাবে, যারা না করবে কেউ পাবে না, আর কেউ না করলে কেউ নাম্বার পাবে না। ঠিক আছে? কেউ না করলে কেউ নাম্বার পাবে না। আরেকটা ব্যাপার আমি বলছি ফাইনালি, সবাইকে হ্যাঁ কেউ না করলে সবাইকে দিয়ে দেবে। না কেউ না করলে সবাইকে না কম নম্বর দেবো। সবাইকে কম নম্বর মানে কত দেবো? কম নম্বর মানে 70 দিয়ে দেবো, এ দিয়ে দেবো। এর কম তো দেওয়া যাবে না। এর কম দিলে তো রেজাল্টটা খারাপ হয়ে যাবে, দেখতে খারাপ লাগবে না? ওর থেকে কম নম্বর আমি, হ্যাঁ সব প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম গুলো হবে? প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম গুলো সব কি হবে এখনো কোনো গাইডলাইন নাই, তবে কিছু তো একটা ইভালুয়েশন হবে। ধরো তোমাকে আমি 90 দেবো, তো কিছু একটা ভিত্তিতে দিতে হবে তোমাকে, তাই না? যাদেরকে ধরো 60 দেবো, 50 দেবো, কেউ কোনোদিনও 70 দেবো, কেউ কোনোদিনও এনকোয়ারি করবে না কেন 70 দিয়েছে। ঠিক আছে, 70 দিয়েছে, ইঞ্জিনিয়ারিং এ 70 পাস মার্ক হতে পারে, কি? হ্যাঁ, ঠিক আছে, 70 পর্যন্ত ঠিক আছে, কিন্তু কাউকে 90 দিলে তার তো জাস্টিফিকেশন লাগবে। ইফ আই গিভ ইউ সাপোজ 90 ইন এ ল্যাবরেটরি, তার দেওয়ার জন্য জাস্টিফিকেশন লাগবে। তাছাড়া 90 কখনো চ্যালেঞ্জ যদি কেউ করে, আপনি কেন কেয়াকে 90 দিলেন, অমিতকে 90 দিলেন, কি বলবো, নুপুরকে 90 দিলেন, কেন দিয়েছেন, তো সেটা তো বলতে পারে, জাস্টিফিকেশন করতে হবে। মানে ল্যাবরেটরি একটা কপি বানাতে হবে, এক্সপ্লেন গুলোকে আমি পড়িয়ে দেবো, কোডগুলো বুঝতে কোনো অসুবিধা হবে না, বুঝলে তো? কোডগুলো এখন তোমাদের কোর্সটা হয়ে গেছে তো, কোডগুলো খুব সহজে বুঝতে পারবে। ঠিক আছে? আর একটা কথা এবার ফাইনালি আমি বলছি, কোডগুলো বুঝতে অসুবিধা হবে না, কারণ থিওরিতে জানা হয়ে গেছে, তাই না? তাহলে এবার আমি প্র্যাকটিক্যালটা শুরু করব। ফাইনালি আর আরেকটা কথা বলবো, 1 মিনিট আছে। যা মনে হচ্ছে তাতে এই কোর্স এখন WBUT যেটা নতুন প্ল্যান করছে যে অনলাইন লেকচার আগস্ট পর্যন্ত চলবে। ঠিক আছে? এবার আগস্ট পর্যন্ত কি করবে, তো ল্যাবটার জন্য হয়তো কিছু ক্লাস এনগেজ করা হবে, বাট স্টিল এত ক্লাসের আর দরকার নেই। তো আমি যেটা প্ল্যান করেছি, আগামী সপ্তাহ থেকে 4টের জায়গায় 3টে ক্লাস হবে। ঠিক আছে? তারপরে 3টের থেকে 2টোর পরে আমি সপ্তাহে একটা করে ক্লাস নেব। মানে গ্র্যাজুয়ালি কমাতে হবে, হট করে 4 থেকে 0 না করে দিয়ে এই সপ্তাহ থেকেই আমি মোটামুটি ধরো 3টে করে ক্লাস, এই শনিবারে আর ক্লাস হবে না, আবার পরের সপ্তাহে ক্লাস। ঠিক আছে? পরের সপ্তাহে 3টে ক্লাস, তারপরে 1-2 সপ্তাহ 3টে করে ক্লাস নিয়ে, তারপরে 2টো ক্লাস, তারপরে একটা ক্লাসে গিয়ে দাঁড়াবে, তারপরে নো ক্লাস, যার ডাউট তার ক্লাস। ঠিক আছে? এইভাবে ক্লাসটাকে গ্র্যাজুয়ালি রিডিউস করে আগস্ট পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে। আগস্টের 15-17 তারিখ পর্যন্ত ক্লাস হবে শুনছি ইউনিভার্সিটি, বুঝতে পারলে? তো বাকি যে দিনগুলো থাকবে সেগুলোতে আমি নোট পাঠাবো, অ্যাসাইনমেন্ট পাঠাবো, যা পাঠাবো। আর অনলাইন ক্লাস এই সপ্তাহ